Welcome to e-learning of pharmaceutical chemistry second class. In that we have already started the chapter antibiotics. Okay, this is third lecture from this chapter, and in earlier lectures we had discussed regarding definition, then types of bacteria, then difference between animal cell and bacterial cell. After that we had deeply discussed about types of bacteria. Okay, so also we have seen its types of bacteria in brief. Okay, after that we had learned about mode of transmission of bacterial infections. There are 4 or more mode of transmission. Okay, so after that we had seen one small video of accidental discovery of penicillin antibiotics. Okay, so from today we are going to start actual chemistry part from antibiotic chapter. Okay, so this will be classification. Okay, so why there is necessary to classify antibiotic? Because see, there are three main classes of antibiotic. First is depending upon spectrum of antimicrobial activity. Again, the second class is belonging to depending upon biosynthesis of that particular antibiotic, and third class is classification depending on basis of chemical structure. So why there is necessary to classify them? Because if we classify them, it is easy for us to study them. Okay, so first class is depending upon spectrum of antimicrobial activity. In that, again, there are two types. First is narrow spectrum antibiotics, and B or second class is broad spectrum antibiotic. The name itself suggests that narrow spectrum antibiotic, that means कि it doesn't contain high degree of wide it contains the high degree of specificity. Okay, only a targeted disease we can cure with the help of narrow spectrum antibiotic. Okay, and in broad spectrum antibiotic, it is effective on large number of pathogens. Okay, not only gram positive, not only specific kind of bacteria like positive or negative, but it will be useful on very what we can say, number of pathogens. Okay, so we'll see one by one. First is depending upon spectrum of antimicrobial activity. First, narrow spectrum antibiotic. So the antibiotics having high degree of specificity, that is, they are selectively effective either on gram positive bacteria or gram negative bacteria, or certain fungi or yeast are called narrow spectrum antibiotics, and examples are benzyl penicillin. See, नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्समध्ये काय केलं जातं, तर त्याच्यामध्ये एखादा स्पेसिफिक डिसीज टार्गेट केला जातो आणि त्या डिसीजला पॉझिटिव्ह जो पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्या किलिंगसाठी आपण ट्राय करतो. ओके, सो ह्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा म्हणजे व्हॉट वी कॅन से की ब्रॉड स्पेक्ट्रममध्ये जे मेन कॅरेक्टरिस्टिक आहे की एक जरी तुम्ही अँटीबायोटिक यूज केलं, इट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट सो मेनी काइंड्स ऑफ बॅक्टेरिया. ओके, सो इथे ते होत नाही. नॅरो स्पेक्ट्रममध्ये जर तुम्ही एका काइंडचं अँटीबायोटिक घेतलं तर ते ओनली वन काइंड ऑफ अँटीबायोटिक म्हणून यूज केलं जातं. ठीक आहे, सो स्पेसिफिक बॅक्टेरिया ओनली किल होऊ शकतात. आता आपण नेक्स्ट टाईप बघायचं आहे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. सो द अँटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव्ह ऑन लार्ज नंबर ऑफ पॅथोजेन्स मीन्स वॉट की the microorganism which are causative agent for any kind of viral infection. Okay, so these are called as pathogens. Okay, not only gram positive or gram negative bacteria but also affect intracellular organisms like viruses and rickettsia. Okay, are called broad spectrum antibiotics. Example include spectromycin, streptomycin, chloramphenicol, टेट्रासायक्लिन एक्सेट्रा. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स जेव्हा तुम्ही कन्झ्युम करता, ॲडमिनिस्ट्रेट करता, तेव्हा कोणत्याही टाईपचा पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया तुमच्या बॉडीमध्ये एंटर केलेला असेल तरी इट विल युजफुल फॉर किलिंग एनी काइंड ऑफ बॅक्टेरिया. ओके, सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट पॉइंट, classification depending upon biosynthesis. Okay, biosynthesis, that means ki it is created within ourselves.
okay, or human body, biosynthesis. Okay, so in that they have given again 4 classes from that. First is antibiotics derived from amino acids, second one is antibiotics derived from sugars, third one is antibiotics derived from acetates and propionates, and last one is miscellaneous agents. So let us see one by one. So first is antibiotics derived from amino acids. What they want to say की आपण असे अँटीबायोटिक स्टडी करायचे जातात की जे अमायनो ॲसिड्स पासून डिराईव्ह केले असतात. व्हॉट इज मीन बाय अमायनो ॲसिड्स? अमायनो ॲसिड्स आर द एजंट्स विच आर building block of protein, right? So building proteins are nothing but the greater chain of amino acids. Okay, so amino acids are connected with polypeptide chain, CONH. Okay, so first from single amino acid example is chloramphenicol. Okay, next is from 2 amino acids and example include benzyl penicillin. Okay, आता third example from many amino acids, example polypeptide antibiotics. So why they have given the name as a polypeptide antibiotic? Because 2 amino acids are bind with the help of polypeptide linkage, right? So this polypeptide is nothing but C double bond O and H group. Okay, so we called it as peptide linkage, so they have given the name polypeptide. Okay, so example include bacitracin. Bacitracin comes under polypeptide antibiotic. Okay, so these are the first class antibiotic. Okay, antibiotic derived from amino acids. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा त्यांनी काय सांगितलं की सिंगल अमायनो ॲसिड. सिंगल अमायनो ॲसिड मध्ये आता काय काय येणार आहे? फर्स्ट एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं क्लोरामफेनिकॉल. आता क्लोरामफेनिकॉलमध्ये कोणत्याही प्रकारचे पेप्टाइड लिंकेज नसणार आहे बिकॉज it contains only one amino acid. There is no any kind of linkage, right? So next is 2 amino acids. 2 amino acids, of course, आता 2 amino acids असतील तर बिल्डिंग ब्लॉक म्हणजे जेव्हा त्याचं प्रोटीनमध्ये कन्वर्जन करायचं आहे यू नीड टू introduce over there CONH. That means ki polypeptide linkage. Okay, so it include the example benzyl penicillin. Third class is from many amino acids. Okay, so many amino acids include very very much peptide bond linkages. Okay, so example is bacitracin. We'll see next class antibiotics derived from sugars. Okay, so in that example they have given streptomycin, neomycin and gentamicin. See, these are the very commonly used antibiotics nowadays. These antibiotics are derived from sugars. Okay, third class antibiotics derived from acetates and propionate units. Okay, so here they have given 2 examples. First is tetracycline and next is erythromycin. Okay, so acetate is nothing but CH3COO minus. Okay, and propionates, propane group. Okay, so from these 2 groups we have derived or we have synthesized we have synthesized antibiotics. Okay, the examples are tetracycline and erythromycin. Last example from class miscellaneous is griseofulvin and rifampicin. Okay, so this is the examples of antibiotic which comes under class depending upon biosynthesis. Okay, so we'll see next class classification depending on the basis of chemical structure. This classification is having very much great importance because as we study this chapter in pharmaceutical chemistry, so chemistry point of view we need to study these all antibiotics. See, these are the this classification is based upon the structural what we can say, the structural similarity between 2 antibiotics. Okay, so see, first class beta lactam antibiotic contains this antibiotic contains the beta lactam or azatidine 2,1 heterocycle in it. Okay, so it include the examples benzyl penicillin, again benzathine penicillin, next is phenoxymethyl penicillin, ampicillin, carbanicillin, cloxacillin,
ridin. Okay, again cephalothioin, cephalexin. Okay, these are the beta lactam antibiotics. So beta lactam ring is present in all this kind of antibiotic. Okay, so next is non beta lactam antibiotic. So clearly its name indicate that it doesn't contain any kind of beta lactam ring. Okay, so they are further divided into following categories. The class includes first class antibiotic containing hydronaphthalene ring. Okay, so it contains hydrogenated naphthalene ring. An example is tetracycline. Again, next class, aminoglycoside antibiotics. An example include streptomycin, neomycin, gentamicin. Okay. Next class is macrolide antibiotic. Macrolide means ki macrolide ring is present in that antibiotic. Okay. An example include erythromycin. Next one is ansamycins. Example rifampicins or rifamycin. Next is Pauline macrolide antibiotic. It include Pauline antifungal antibiotics. Okay, so example include nistacin, hamycin, again amphotericin B. Next is it's a sixth class, right? So anthracycline antibiotic. It include examples like actinomycin D, daunorubicin, adrimycin, likewise. Okay. Next class is peptide antibiotics. So peptide linkage is very important over there. Example include bacitracin. Again, next is steroidal antibiotics. Example is fusidic acid. Next example from the category nucleoside antibiotic is puromycin. 10th example, 10th class is other heterocyclic ring containing antibiotic. Example include mitomycin, cycloserine. Okay. Next is non classifiable antibiotic, and in example include griseofulvin and chloramphenicol, because in that structure there is no any kind of firm parent molecule is present, so they have classified under non classifiable antibiotic. Okay, so next, nomenclature. We need to study this very attentively. See over here. Previously known antibiotics were named on a very subjective basis. Example, first, certain antibiotics were named from microbes from which they are derived. Example, streptomycin, as it is obtained from Streptomyces griseus. Okay, so what they can say ki over here ki ज्यापासून आपण अँटीबायोटिक डिराईव्ह करतो, ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून डिराईव्ह करतो, त्या स्पिसिसचं नाव त्या स्पेशल अँटीबायोटिकला आपण देतो. जसं की स्ट्रेप्टोमायसिन हे जे अँटीबायोटिक आहे ते आपण कोणापासून घेतलं, डिराईव्ह केलं, आयसोलेट केलं, स्ट्रेप्टोमायसिस ग्रिसियस. दिस इज द नेम ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या नावावरून आपण त्या अँटीबायोटिकला काय म्हणतो, स्ट्रेप्टोमायसिन. ओके. नेक्स्ट, सम आर नेम्ड आफ्टर देअर लॅबोरेटरी. Okay, so example nystatin, as it is produced in New York State Board of Health Laboratory. Okay, so what they are saying over here की काही अँटीबायोटिक्स ना त्यांच्या लॅबच्या नावानुसार पण प्रोनाउन्सिएट केलं जातं. आणि सी ओव्हर हियर की निस्टॅटिन हे जे अँटीबायोटिक आहे ते प्रोड्यूस कुठे केलं तर न्यूयॉर्क सिटीमध्ये. ओके, सो नाव त्यांनी काय दिलं आहे, निस्टॅटिन. ओके. नेक्स्ट, सम वर नेम्ड आफ्टर मूवीज. ओके, एक्झाम्पल रिफामायसिन डिराईव्ह फ्रॉम द मूवी रिफिफी. सी एक्झाम्पल बघा, तर रिफाम्पिसिन जे आहे किंवा रिफामायसिन हे अँटीबायोटिक जे आहे ते रिफिफी ह्या मूवीवरून त्याला प्रोनाउन्सिएट केलेलं आहे किंवा त्याचं नेमिंग केलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट, some were named after their secretary. Example, nancimycin, as the name of secretary was Nancy. See, whenever we are going to invent any kind of new drug or formulation, at that time there is a team, right? So whoever is the leader of that team is taking lead, right, to invent or to what we can say, to formulate any kind of dosage form, novel dosage form, what
we want to say. Okay, so we can give their name to that specific new moiety. So Nancy for Nancymycin. Next, some are named after patients. Example, bacitracin because the name of patient was Tracy. See, काही अँटीबायोटिक्स ना त्यांच्या पेशंट म्हणजे क्युअर झालेलं आहे त्याच्या नावावरून पण प्रोनाऊन्सिएट केलं जातं. सो एक्झाम्पल इन्क्ल्यूड ट्रॅसी. ओके, ट्रॅसी नावाचा जो पेशंट होता तो क्युअर झाला होता. ओके, ते स्पेसिफिक अँटीबायोटिक ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यानंतर. सो त्या एक्झाम्पल अँटीबायोटिकला नाव काय दिलं त्यांनी, बॅसिट्रायसिन. नेक्स्ट इज सम आर नेम्ड आफ्टर कल्चर नंबर. Example, Itamycin as it was isolated from culture number 8 and so on. So नाव काय दिलं आपण, Itamycin. ओके, 8. ओके, म्हणजे कल्चर कोणत्या प्लेटपासून स्टार्ट होतं आहे, सो 8 नंबर म्हणून Itamycin. To avoid confusion, a committee was appointed by American Chemical Society of Microbiology to frame rules which are as follow. आता हे जे सगळे आपण रूल्स प्रिपेअर केलेले आहेत किंवा जे आपण नेमिंग केलेलं आहे त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून एक पॅनल बोर्ड सिलेक्ट केलं जातं आणि त्यांनी रूल्स क्रिएट केले जातात. ओके, नाव विल सी द रूल्स. इफ केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन देन नेम शुड बी बेस्ड ऑन, सी ओवर देअर, नेम शुड बी बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. केमिकल स्ट्रक्चर जर आपल्याला माहिती आहे त्या ड्रगचं तर मग आपण काय करणार आहे, केमिकल नेम देऊ शकतो किंवा केमिकल नेम जे आहे ते आपल्याला कशावरून द्यावं लागतं, त्या केमिकल स्ट्रक्चरवरून. ठीक आहे. नेक्स्ट, इफ केमिकल स्ट्रक्चर इज अननोन देन जर्म्स कॅन बी यूज्ड ॲज रूट. द सफिक्स मायसिन इज restricted to antibiotics obtained from Streptomyces species. Example, neomycin. The suffix next, mycin is restricted to the antibiotic which are derived from Micromonospora species. Example, gentamicin. C. काय त्यांनी सांगितले की केमिकल स्ट्रक्चर माहिती आहे तर त्याच्यावरून आपण त्याचं केमिकल नाव देऊ शकतो. ठीक आहे. सेकंड रूल जो आहे तो काय सांगतो आपल्याला, इफ केमिकल स्ट्रक्चर इज अननोन, आपल्याला माहिती नाही आहे तर आपण कशावरून नेमिंग करणार आहे की त्या जर्मच्या नावावरून. ठीक आहे. सफिक्स काय दिलं जातं, मग मायसिन ही जी कॅटेगरी आहे रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली अँटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमायसिस स्पीसीज लाईक निओमायसिन. आता मायसिन हे जेव्हा आपण सफिक्स म्हणून लावतो कोणत्या अँटीबायोटिकमध्ये तेव्हा त्या अँटीबायोटिक जे आहे ते स्ट्रेप्टोमायसिस स्पीसीज पासून डिराईव्ह केलेलं अँटीबायोटिक असतं. ओके, सो एक्झाम्पल इन्क्ल्यूड निओमायसिन, जेंटामायसिन. सो दीज आर डिराईव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमायसिस स्पीसीज. ओके. नेक्स्ट, mycin, MICIN is restricted to antibiotics which are derived from Micromonospora species. Example is gentamicin. ओके, जेव्हा MICIN हे सफिक्स असतं तेव्हा हे अँटीबायोटिक जे आहेत ते कशापासून डिराईव्ह केलेले असतात, मायक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज, जेंटामायसिन. ओके. नेक्स्ट रूल इज फॉलोइंग यूज ऑफ germ, the mode of action or spectrum of activity should be useful. Geographical locations are not thought to be meaningful. Beta-lactam antibiotics. So in today's lecture we have covered so many parts like classification of antibiotics. Okay, and after that we had discussed 3 classes of antibiotic. In next lecture we'll directly start with beta-lactam antibiotics. So chalo, bye.